Okay, this is Ssc Chsl model test number 17. Let's try to solve the questions from reasoning part. Look at the first question. This is on analogies. So this is letter analogy. Let's compare the first letter with the first. F and H, 6 and 8 plus 2. H and T, H is 8, 8 plus 2 is 10. 10 and J undali kana T undi. And see, why did he give us two sets? The first relation with the first set, relationship with the second set, and the final set should also be same. So when I go with the first letter, obviously the logic is not same. The logic is different. Ante we have to think in a different way. FAITH is called as H, B, K, W and F. Look at this, F and H, first and last are interchanged. Avuna kada? 1 plus 1, 2. 9 plus 2 is 11. 20 plus 3 is 23. So first and last interchange, the middle three letters plus 1 plus 2 plus 3. I go with the same thing here. H and T are interchanged, yes. E is how much? 5 plus 1, 6. A is 1 plus 2 is 3. R is 18, 18 plus 3 is 21. Done kada? So first and last interchanged. And what will I get here? This is E and this is P. Middle letters plus 1 plus 2 plus 3. E. E plus 1. F. A plus 2. C. C plus 3. F. E, F, C, F, P. Which option is my answer? Second option. Is this clear? Let's go for question number 27. Next question. This is clearly on number series. And numbers are increasing or decreasing? Increasing. Look into the options. Every option is a 4-digit number. Single digit number becoming a 4-digit number. We have to go with the product. Avuna kada? So clearly this is 7 3s 21. Next is plus 5. 26 into 7. 20 into 7, 140. 6 into 7, 42. 140, 42 is 182. Next I get plus 9. What should be next number? Into 11. Alternate. Multiply and then addition. What is 191 into 11? I will not waste my time. I'll only consider the units place. This is 1 and this is 1 here. 1 into 1. My answer should end with 1. There's only one option which is ending with 1. Kadam. What's my answer? 2101. Simple. You need to work out in a smart way. Next. Royal. So how is this royal written as? R-O-Y-A-L. Wait a second. I'll write it on the other side. This is royal. Royal is called as what? O-Z-B-L-I. And then you also have nurse. What's the code for nurse? N-U-R-S-E, nurse. Nurse is called as V-H-I-F and M. R and O, if I go straight forward, 18, 15, this is minus 3. This is 14. N is what? 14. U is what? 21. Avuna kada? 14, 21 and a plus 7. Am I getting the same logic? No. When he's giving two words and their codes, obviously the logic should be same in both the sides. Is it clear? Is it clear? So I am not getting the answer in a straightforward way. When I don't get the answer in the straightforward way, immediately my duty is to go in reverse. R-I, katam ayipindi. R-I, opposite. O-L-Y-B-A-Z-L-O, opposite. But what? Reverse. Reverse opposite. N-M-U-F-R-I-S-H-E-V. Clear kada? And I am sure that you all know what are opposite letters, and we will teach you some shortcuts in remaining in identifying the opposite letters. As soon as you see, you should identify. Come on, union. U-N-I-O-N. U-F-N-M-I-O-N. M-L-R-M-F. Kadam. What's my answer? First option.
Everyone is saying the answer. This is a mirror image question. And mirror is placed on the right side or left side? Right side. Which option will be my answer? Come on, mirror image, that easy. Option number 3. Let's go for this. This is a question on BODMAS rule. And then whenever you see a question on BODMAS rule, obviously we will start from reverse. Why will I start from reverse? Come on, why will I start from reverse? Amma? Because your answer is depending upon the options. Whenever you have a question which is depending upon the options, we'll go from reverse. Most of the times, not every time, but most of the times your option will be either 3 or 4. ప్రతిసారి వస్తుందా అంటే చెప్పలేము. ఎక్కువ శాతం మాత్రం 3-4 అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. 4 కనుక నువ్వు కరెక్ట్గా చూసుకుంటే there is one equal to in all the options. There is one equal to in all the options. అంటే they can be 3 mathematical operators maximum. అవునా కదా? Maximum we can have 3 mathematical operators. This is equals to, so your answer should be 205 equals to 3 multiplications. Come on, you multiply all the 3, your value will be much more higher than 205. చూస్తేనే చెప్పొచ్చా చెప్పలేమా? చెప్పండి అమ్మా. 10 into 13 అంటే 130, 130 into 5 మళ్ళా into 3, చాలా దూరం వెళ్ళిపోతాం కదా. ఆన్సర్ వస్తుందా? రాదు. నెక్స్ట్ చూడు, ఈక్వల్ టు. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయి బాబు, అందరు ఇక్కడ చూడండి. ప్లస్ మల్టిప్లికేషన్. ఫస్ట్ ఏం చేయాలమ్మా? ఈ 2 మల్టిప్లై చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 15. తర్వాత ఇక అన్ని ప్లస్లే కదా. 205 దగ్గర పోతామా? చెప్పండి. ఇప్పుడు ఈక్వల్స్ టు ఎక్కడుంది? మధ్యలో ఉంది. అంటే ఇక్కడే కదా ఈక్వల్స్ టు. అప్పుడు ఇదేమవుతుంది? మైనస్. ఆ తర్వాత ఏమొస్తుంది? ఇంటూ ఇదెంత? 195. అక్కడెంత? 13 into 15 కదా. చెప్పండి అమ్మా. స్పీడ్ ఇంపార్టెంట్. 13 into 5 into 3 అవసరం లేదు, అంత దూరం పోవాల్సిన అవసరం లేదు. 13 into 15 చేయొచ్చు కదా. 13 into 15. 13 and 15 are 2 consecutive odd numbers. 2 consecutive odd numbers. I told you a couple of days earlier, what is the advantage of learning squares? Consecutive product of consecutive odd numbers, or product of consecutive even numbers, or product of 2 consecutive natural numbers. Did I tell you or not? What is 13 into 15? 14 square minus 1. Is it 195? Yes. అయిపోయిందా లేదా? కళ్ళతో చూసి మార్క్ చేస్తాం, పెన్ను పేపర్ వాళ్ళే ఈ క్వశ్చన్కి. అండర్స్టూడ్? దిస్ ఈస్ ద స్పీడ్ దట్ యు ఆర్ సపోజ్ టు లెర్న్. సో విచ్ ఆప్షన్ ఈస్ మై ఆన్సర్? సెకండ్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్, సో సోనీ, ఏమియా, ప్రవి, దియా, Jaya and Paraj scored different marks in the examination. Paraj scored more marks than Kiran. There are 2 names starting with P. One is Paraj and other one is Pravi. Paraj I will go for PA, Pravi I will go for PR. Paraj scored more marks than Kiran but less marks than Soni. You are talking about Paraj. Next, Diya scored less marks than Pravi. This is about Pravi. Diya scored less marks than Pravi but more marks than Amya. So this is A. Who is he talking about? But is talking about the first person. Who is the first person? D. Next, Kiran scored more marks than Pravi. So after Kiran it is Pravi and Divya. The next is Amya. Next. And Soni did not score the highest. Total number of people is 7. Here I covered 6. When Soni did not score the highest, it should be some other person. Who is that some other person? Jaya. What's the question? Who among the following scored more than Paraj? More than Paraj is Jaya and Soni. When I look into the options, I don't have Soni, I have Jaya. I'll go with which option? 4th option. Clear? Now look at this question here. How to solve this question? We'll go with the arrows first. We'll go with the arrows. Then to podam amma, arrows to podam. Look at the arrows. Bottom left, top right, bottom right. Obvious ga next place ide kada. Cheppandi amma. West, north, east, south. Malla em kavale? Intena? Cheppandi. And I'll have that in this corner. How many options? Look at your handouts. How many options? 3 options. Now
It's not that easy to show it on the screen. If I okay, this is good. How many options? 1, 2, 3. Avuna kada? From the arrows. Now look at this lines in between the box. Horizontal, vertical, horizontal, vertical. Pakka em undali? Poyindi kada? Poyinda leda? Cheppanamma. There is one line which is dark and the other one is light. Avuna kada? There is one line which is dark and the other one which is light. ఈ ఆల్టర్నేట్ కొడతా నేను. ఏం కొడతా? మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తా. ఈ రెండు ఇంటర్చేంజ్ అవుతున్నాయి చూడండి అమ్మ, డార్క్ది లైట్ది సేమ్ ఉన్నాయా, ఇంటర్చేంజ్ అవుతున్నాయా? ఇంటర్చేంజ్ కావాలంటే మరి నాకు సేమ్ ఇమేజ్ వస్తుందా? విచ్ ఆప్షన్ ఇస్ మై ఆన్సర్? ఫస్ట్ ఆప్షన్. ఇస్ దిస్ క్లియర్? Yes. Let's go for question number 33. What's happening with question number 33? Now, first row, second row and third row. 36, 9 and this is 54. So, 6 times of 9 is 54. Avuna kada? 36 is a square. So, how will I do this? 6 into 9. Is 7 into 6. Idem only 9 into 13. What is 9 into 13? 117. Clear kada? This was pretty easy. 54 chala easy. This is a bit tough. This is not that easy. చూడు 19, 18 మళ్ళీ నాకేం వస్తుంది అక్కడ? 56. అవునా కదా? ఎట్లా సార్ మరి? ఆ 19 ప్లస్ 18 ఎంత అమ్మా? 19 ప్లస్ 18 ఎంత? 37. అక్కడేమో 56 ఉంది. ఎట్లా? సరే ఓ పని చేద్దాం. 2 times of 19. Come on, 2 times of 19. See, I'm showing you the mistake that many students do. Some of you might have got the answer, but I'm showing the difference what many students do. చాలా మంది చేసే తప్పేమిటో ఇక్కడ చూపిస్తున్నాం. అర్థమవుతుందా? ఆన్సర్ ఏమిటనేది నాకు తెలుసు, కానీ మీరు చేసే పొరపాటు ఏంటిదో నేను చూపిస్తున్నా. ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే 19 2s 38. 19 2s 38. 38 ప్లస్ 18 ఎంత అమ్మా? 56. సరిపోయింది కదా? చెప్పండి. కానీ చూడు 19 2s అన్న ప్లస్ 18. 22 into 2 అంటే 44 ప్లస్ 12 అంటే పోయింది. పోయిందా లేదా? వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా? 19 2s అంటే 19ని 2 సార్లు తీసుకుంటున్నాం కదా సార్, అవునా కాదా? 19 ప్లస్ 18 ఎంత అనుకున్నాం మనం అమ్మా? 37 ప్లస్ మళ్ళీ 19 చేస్తే ఐల్ గెట్ 56. అవునా కాదా? 22 ప్లస్ 12 చేస్తే నాకు ఎంత వస్తుంది? 34. కానీ ప్లస్ 13 కావాలి 47కి. అవునా కాదా? ఈ 13ని నేను ఏ నెంబర్తో రిలేట్ చేయొచ్చు? హౌ కెన్ ఐ? విచ్ ఈస్ ద మోస్ట్ క్లోజెస్ట్ నెంబర్ టు 13 హియర్? This is nothing but 12 plus 1. What is it? 12 plus 1. Identa 18 plus 1. అర్థమైందా లేదా? So this is 30 plus 8. 30 plus 8 is how much? 38 plus 9. Because 8 plus 1. How much is this? Do you have 47 in the options? Okay, when you don't get the logic with one way, we have to immediately think in the other way. Is this clear? And analogy or this type of numbers, obvious ga, see, ఒకటి గుర్తుపెట్టుకో నువ్వు మైండ్లో, ఒక నెంబర్ నుంచి ఇంకో నెంబర్ ఎలాగైనా తేవచ్చు. There are multiple ways of getting 56 from 19 and 18, or else multiple ways of getting 19 and 18 from other numbers. But the thing is, whatever the logic we think of, it should be same for all the 3 rows.
And whatever the answer that we get, it should be there in the option. Amma, meeriddar maatladodamma. Disturb aituna. Don't disturb you, please. Okay? So what's the answer here? 47. Is this clear? Next. Now select the option that is embedded in the given figure as its part, and rotation is not allowed. What is he saying? Rotation is not allowed. So when he says rotation is not allowed, what will be my answer? Come on, come on. Third option. Clear? ఇగో ఇక్కడ కనపడిపోతుంది అంతే కదా. 36. Chalo. Again I have a question on what is this all about. This is again Bodmer's rule. As told earlier, we will start from which option? We'll go from fourth option. Okay? Yes, when I go from fourth option, fourth option, there's equals to in the middle, and that is in the third place. This is what it should be. Avuna kada. After that it is 42 into 6 divided by 13 minus 9. 6 divided by 13. Decimals lo answer ostadi. Ikkademo plus minus undi. No way. Osse chance unda? లేదు. Third option bodam. Third option endo judu. 115 equals to what? 16 into 7 plus 42 divided by 6 minus 13 plus 9. First time చేయాలి. ఫస్ట్ టైం చేయాలమ్మా, డివైడెడ్ బై చేయాలి. డివైడెడ్ బై చేస్తే ఏమొస్తుంది చెప్పు? ఇది 7. నెక్స్ట్ 16 into 7 చెప్పండమ్మా. 102. సారీ 112. 112 అంతే కదా. 70 plus 42 112. 112 plus 7 అంటే 119. 119 plus 9 చేసేద్దాం. 128 minus 115 అయిపోయింది కదా. ఎస్ ఆర్ నో? ఫస్ట్ అన్ని ప్లస్లు చేసుకొని లాస్ట్ మైనస్ కొట్టేద్దాం. డన్. దిస్ ఈస్ అ గుడ్ వన్ హియర్. 18, 6 and 216. This is 18, 6, 216. Next is 9, 3 and 54. Okay? Chapandamma. What is 216? Come on, what are the possibilities that I get here? Multiple ways of getting 216. Because this is a bigger number, what we try to do is we'll use these two to get that. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఒక విషయం వినండి. 216 అంటే 6 క్యూబ్ కదమ్మా. 18 డబల్ చేస్తే 6 స్క్వేరే కదా. 18 డబల్ చేస్తే 6 స్క్వేరే కదా. డబల్ అంటే 2 టైమ్స్ అమ్మా. 18 డబల్ అంటే 2 టైమ్స్. ఇట్లా మొక్కలు క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టొద్దు. 18 2s ఎంత? 36 అంటే ఎంత? అంతే కదా. 36 into 6 216. మంచిగా ఉంది. 9 2s ఎంత? 18. 18 3s 54. కానీ మనం అనుకున్న లాజిక్ వర్కౌట్ అవుతుందో లేదో తెలుసుకోవాలి కదా. అవునా కాదా? 11 2s 22 into 5 కుదరదు. 66 into 19 చాలా దూరం పోతాం. 46 into 16 అంటే 161 వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. 8 2s 16, 16 into 6 34 వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? మనం అనుకున్న లాజిక్ రాంగ్. నేనేం లాజిక్ అప్లై చేసిన? 2 into 18 ప్లస్ ఇంటూ 6. అవునా కాదా? చెప్పండి అమ్మా. ఈ లాజిక్తో పోతే ఆన్సర్ వస్తుందా? రావట్లేదు. ఈ లాజిక్తో ఆన్సర్ రాలే. మళ్ళీ ఇంకోసారి వెరైటీగా ఆలోచించాలి. ఏం చేద్దాం అమ్మా? మల్టిప్లికేషన్ టేబుల్స్ చూడంగానే ఒక టక్ 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 అని చెప్పి మనకు తెలిసిపోవాలి ఆన్సర్. 216, 18, 6 కనపడ్డా. అండ్ ఇక్కడ 12 times of 18. 18 into 12 ఎంత? 216. 9 times of 6 54.
ఈ 12ని డబల్ అనుకోవచ్చు కదా, 6కి 3కి డబల్ అనుకోవచ్చు కదా. మళ్ళీ పక్కకు వద్దాం, తప్పు లేదు. నువ్వు అనుకుందంతా రైట్ అవ్వాలని ఎక్కడా రూల్ లేదు, అవునా కాదా? 11 టైమ్స్ ఆఫ్ 10 కదా డబల్ అయితే, కాదు. ఇదెంత? 38. 33 ఇంటూ 38 441 వస్తుందా అమ్మ? రాదు. 23 ఇంటూ 32 అంటే 600 పైనే ఉంటుంది కానీ తక్కువ ఉండదు డబల్ అనుకుంటే. ఇదెంత? 12. 8 ఇంటూ 12 అంటే ఎంత? 34 వస్తుందా? ఇది కూడా అవ్వట్లేదు. ఎట్లా సార్? ఇప్పుడే ఒక అద్భుతం జరుగుతుంది ఇక్కడ, చూడండి అందరూ. వాట్ ఈస్ దిస్ 12 అంటే, దిస్ ఇస్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ 18 and 6. I can also think in that way కదా. 12 is not only double, 2 times of 6, but it is also difference between 18 and 6. Again, what's the difference between these two numbers? 6. Maybe this is first number into difference between the two numbers. అయి ఉండొచ్చా, అయి ఉండకూడదా? Come on, yes or no? Now look at this question. How is this changing the way? What is the difference between 11 and 5? 6. 11 into 6? No way. Difference between 33 and 19? 33 into 14? No. What is the difference between 23 and 161? Chudu, rastuna pakkana. 23, 16, 161. 23 into difference between 23 and 16 is how much? Is it 161? అంటే ఇక్కడ మనకి 3 లాజిక్స్ వచ్చినాయి, కానీ వర్కౌట్ అయింది మాత్రం we got 3 different logics, but we got answer from 1 logic. That is what I say. Analogy, from the given numbers we can get the other number in any way. But whatever the logic we guess, we have to get the answer in the given options. Is this clear? 38. This is a question on syllogisms. All lemons are Mosambi. All Mosambis are citrus. Some oranges are lemon. Some oranges are lemon. Inte kada? Orange, you write it from outside. All lemons are citrus. Yes. No orange is Mosambi. Wrong, because there is relationship between orange and Mosambi. Next is what? All lemons are oranges. Do you see all lemons inside oranges? No. What's the answer? Only one. Pretty easy. Come on. 21, 42, 39, 151 and 96. This is where you have to be very fast. 2 times of 21. 2 times of 21. This is obvious guy into 6. 150 into 6 is 900. 1 into 6 is 6. 15 times of 6. 90. ఓకేనా? మరి ఇదేంటి ఇక్కడ పరిస్థితి? 42, 39 minus, maybe this is into 4 and then minus 5 అయి ఉండొచ్చు కదా. 39 into 4, come on, 156 minus 5, 151. సరిపోయిందా లేదా? అబ్సల్యూట్లీ ఎస్. 39 into 4 అంటే 39 into 4 చేస్తామా, 40 into 4 చేస్తామా? Come on. Double okay. కానీ any number ending by 9, we have a strategy to follow కదా. We'll go for 39 into 4 or 40 into 4. 40 into 4, how much is it? 160. And then minus 4, 156. Clear? 40 into 4, same number, minus 4. Done? What is opposite to 2? I see 2 in both the places. These are 2 different numbers. 1, 5, 3, 4 are adjacent. They can never be opposite. So what is opposite? 6. 22 and 55. The second number is given. Number pair is obtained by performing certain mathematical operations on the first number. Clearly says you need to apply some mathematical operation on the first number. 2255. అమ్మా అర్థం కాలే. డివైడ్ బై 2 into 5 అంటావా? సరే, నీకోసం డివైడెడ్ బై 2 into 5. Divided by 2 into 5 is nothing but
ఇంటూ 5/2 అంతే కదమ్మా. నువ్వు డివైడ్ బై 2 చేయమన్నావు. 22 డివైడ్ బై 2 ఈజ్ 11. 11 ఇంటూ 5 ఈజ్ 55 సార్ అంటున్నావు. అంటే ఇంటూ 5/2. ఇంటూ 5/2 ఏంది? సోది ఏం లేదు ఆడ. 2.5. మనకి ఏది ఈజీ ఉంటే అది పోవాలి. ఇంటూ 2.5. 22 ఇంటూ 2.5 అంటే మనకు తెలుసు. ఫస్ట్ 22 ఇంటూ 2 ఎంత? 44. 0.5 అంటే హాఫ్ ఆఫ్ 22 11. 44 ప్లస్ 11 సరిపోయిందా లేదా? 54 ఇంటూ 2 108. హాఫ్ ఆఫ్ 54 27. 108 ప్లస్ 27 135. 32 ఇంటూ 2 64. 0.5 and half of 32 16. 64 plus 16 80. All the three following the same rule. I am doing into 2.5. 72 into 2.5. What is 70 into 2? 144. Half of 72 36. 144 plus 36 is it 182? అసలు ఫోర్త్ ఆప్షన్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు. ఎందుకు చెప్పు? When first three are following the same rule, obviously there should be one wrong answer. It is that. అవునా కాదా? Clear? So into 2.5 into 3.5 into 4.5 we have already learned, and multiplying 1.5, 2.5, 3.5 is the most easiest task for us. Yes or no? Now letter series, I'll go with the first letters. Come on, what is the first letter? Place value చెప్పండి. ఎంత? 24 19 minus 5. 19 14 minus 5. 14 minus 5 9. 9 minus 5 4. అంటే పక్కా నీ ఆన్సర్ దేంతో స్టార్ట్ అవ్వాలి? డీతో స్టార్ట్ అవ్వాలి. సెకండ్ ఇది చూడు. 17 12 minus 5. 12 7 minus 5. 7 minus 5 2. 2 minus 5 is not possible కదా. 2 minus 5 28 minus 5 2 minus 5 b place value 2 minus 5 అంటే -3. నాకు -3 ఆల్ఫాబెట్ లేదు కదా. నెక్స్ట్ ప్లేస్ వాల్యూ ఆఫ్ b, what is next place value of b? 28. come on, 28 minus 5 23. what is 23? w. either this or that. yes or no? e 5 26 minus 5. 26 minus 5 21 is u. 21 minus 5 16 is p. 16 minus 5 is 11. Clear? Yes or no? Embedded? Rotation is allowed or not allowed? This point is very important. Please read that and then try to solve. What many people do is, బొమ్మ చూడంగానే టక్మన్ కింద ఎత్తుకుతూ ఉంటారు. ఫస్ట్ ఆడ ఎత్తుకాల్సింది ఇది. అర్థమైందా? కంగారు వద్దు. ఆ ఇంపార్టెంట్ నోట్ చూసిన తర్వాతే కిందికి వెళ్ళాలి. రొటేషన్ ఎలౌడా నాట్ ఎలౌడా? చలో చెప్పండి ఏంది ఆన్సర్. అమ్మా సెకండ్ ఆప్షన్ ప్రిటీ ఈజీ ఇది. మూన్ చాలా ఈజీ. many number of questions we have done. 4 letters. On the other side in the code there are 8 letters. And each letter is coded as 2 letters. L N N P N P. తర్వాత ఏంటమ్మా? M O. L M N N O P N O P M N O. -1 +1 -1 previous నెక్స్ట్ ప్రీవియస్ నెక్స్ట్. సరేనా? సరే క్యూట్కి సి కంటే ముందేంటిది? బి, తర్వాత డి, బిసిడి, తర్వాత యూకి టియువి, మళ్ళీ టీకి ఎస్టియు, ఈకి డిఈఎఫ్. కమ్ ఆన్, విచ్ ఆప్షన్ ఇస్ మై ఆన్సర్? అమ్మా ఈ కదా, డిఈఎఫ్. అదేలే డిఎఫ్ అని చెప్పి ఈఎఫ్ అని రాశా. విచ్ ఆప్షన్? క్లియర్? లెట్స్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. 45. ప్లేస్ వాల్యూస్. కమ్ ఆన్, ప్లేస్ వాల్యూస్.
అమ్మా 13 and 9 చెప్పాలి -4 తర్వాత 9 and 5 -4 5 -4 అంటే 1 ఏమవ్వాలి ఏ మళ్ళా సెకండ్ లెటర్ A and X 124 A can also be written as 27 అంటే clearly -3 24 -3 21 21 -3 18 what is 18 how many options next తర్వాత D and B 4 2 -2 B -2 is Z Z -2 26 -2 24 which option is this clear 18 November 1998 was Wednesday. Then what was the day of the week? 21st March 2002. 21st March 2002. Okay, now listen. 18th November 1998 to 1999. ఏం మాట్లాడుతున్నా 18th నవంబరే మాట్లాడుతున్నా 1999లో ఫిబ్రవరి వస్తుంది అవునా కాదా ఎందుకంటే 98 నవంబర్ తర్వాత మాట్లాడుతున్నాం మనం ఫిబ్రవరి ఇన్ 1990 నో ప్రాబ్లమ్ ఎట్ ఆల్ yes or no so how many odd days only one next is 2000 yes year 2000 is a leap year yes or no why is it a leap year అమ్మా కాదు డివైడెడ్ బై 4 అంటే నీ అంత తప్పు చేసాడు ఇంకోళ్ళేడి దునియాలో 2000 is a century year it should be divisible by 400 2000 is a leap year because it is divisible by 400 all the century years which are divisible by 400 will be considered as leap years is this clear and for non-century years rule is it should be divisible by 4 okay and am I getting February in 2000 yes how many odd days 2 odd days మళ్ళా ఇప్పుడు నేను ఎక్కడ పోవాలి 2001 1 odd day ఎక్కడ 18th నవంబరే కదా చెప్పండి అమ్మా అయిపోయింది కానీ 2002 నేను ఓన్లీ 21st మార్చ్ వరకే వెళ్ళాలి కదా చెప్పండి అమ్మా సో 18 నవంబర్ అయిపోయింది 2001లో నవంబర్లో ఎన్ని డేస్ ఉంటాయి మనకు తెలిసినా అందరు తెలిసినా ఒకటే అర్థమవుతుందా ఎన్ని డేస్ 30 డేస్ అంటే నీకు ఎక్స్ట్రా ఎంత 18 అయిపోయినాయి కదా ఎన్ని డేస్ అమ్మా 12 డేస్ నేను ఏమని రాసుకుంటా ఎస్ ఆర్ నో అండ్ దెన్ డిసెంబర్ 2001 how many odd days 3 odd days January 2002 February 2002 0 February 2002 0 why because 2002 is not a leap year March how many days only 21 days how many days 21 ante 0 why because the given number of days should be divided by 7 and we'll consider only the remainder ఇవన్నీ ఏంటిది ఆడ్ డేస్ ఇవన్నీ ఏంటమ్మా ఆడ్ డేస్ క్యాలెండర్స్ కాన్సెప్ట్ అయిపోయిన వాళ్ళకి ఇది అర్థమవుతుంది అయిపోయిన వాళ్ళకి కొంచెం అర్థం కాదు మీరు ఇబ్బంది పడకండి క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఈజీ అవుతుంది అర్థమవుతుందా ఎక్స్ప్లెనేషన్ క్లాసెస్లో నేను స్పీడ్ నేర్పియాలి తక్కువ టైంలో ఆన్సర్ ఎలా చేయాలో నేర్పియాలి నీకు క్లాస్ అవ్వలేదని చెప్పి ఇప్పుడు నేను జనవరి అని రాసి జనవరిలో 31 రోజులు ఉంటాయి దాన్ని డివైడ్ బై 7 చేయి అర్థమవుతుందా 7 4 28 రిమైండర్ 3 దీన్ని ఆడ్ డేస్ అంటారు అని చెప్పి ఇప్పుడు నేను రాస్తూ కూర్చోలేను ఇక్కడ మై ఇంటెన్షన్ ఈజ్ టు టీచ్ స్టూడెంట్స్ స్పీడ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ క్లాసెస్ ఇన్ Sridhar CCE only to teach speed less time more questions and accuracy is this clear we teach you speed with accuracy that is what we do it here I don't know about other places any doubts come on what is my duty
Add all the given numbers. How much still here? 4. 4 plus 5. 9 plus 3. 12 plus 3. 15. 15 is nothing but 1. 15 is nothing but 1. Wednesday plus 1. Clear? 47. మళ్ళీ మనకి ఏం కనపడిందమ్మా? ఈరోజు అన్ని బాడ్మాస్ రూల్లే కనబడుతున్నాయి ఏందో. అంతేనా? చేద్దామా? చలో, ఏ ఆప్షన్ నుంచి టచ్ చేస్తాం? 4th ఆప్షన్. 31, 19, 196, 28, 8. 4th option, first divided by 31 divided by 19. Will it make any sense? Let this go. 3rd option, minus plus divided by into equals. Antena? 196 divided by 28. Come on. 7 times. 7 8s 56. ప్లస్ చూసుకో, మైనస్ వద్దు మనకి. లేకపోతే 31 మైనస్ 19 చేసే 2 నిమిషాలు. ఎంత? డన్. 12 plus 56. Clear? 48. Now select the option that represents the correct order of the given words as they would appear in English dictionary. Okay, first 2 letters LO everywhere same. 3rd letter I see G and I. G comes first or I comes first? Amma, G tarvate I. అంటే ఈ 4th ప్లేస్లో ఏదైతే వర్డ్ ఉందో అన్నిటికంటే లాస్ట్ అదే కదా. ఆన్సర్లో లాస్ట్లో 4 ఉండాలి. ఎన్ని ఆప్షన్లు? అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు 1 ఏంటి, 2 ఏంటి, 3 ఏంటి, ఇట్లాంటి పనులు చేయకండి దయచేసి. ఓకే, మళ్ళా బాడ్మోస్. ఈరోజు బాడ్మోస్ రూల్ జాతర నడుస్తుంది, బంపర్ ఆఫర్. చలో చూడండి. ఇంటర్చేంజ్ అనుకుంటా. విచ్ ఆఫ్ ద 2 నెంబర్స్ ఫ్రమ్ ద అమాంగ్స్ట్ ద గివెన్ ఆప్షన్స్ షుడ్ బి ఇంటర్చేంజ్ టు మేక్ ద గివెన్ ఈక్వేషన్ కరెక్ట్? ఇంటర్చేంజ్. 4 and 6 ఇంటర్చేంజ్ చేద్దాం. 4 and 6 ఇంటర్చేంజ్ చేస్తే ఇక్కడ 6 క్యూబ్ అవుతాయి కదా. చెప్పండి అమ్మా. 6 క్యూబ్ అవుతుంది. మిగతా అన్నింటికి మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది, నో ప్రాబ్లం. కానీ ఆ బ్రాకెట్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత 6 క్యూబ్ డివైడ్ బై 5 చేయాలి. నొద్దు, కష్టం. అవునా కాదా? లైట్ తీసుకుందాం. నెక్స్ట్ ఏంటిది? 5 and 8. 5 and 8 ఇంటర్చేంజ్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దామా? చెప్పండి అమ్మా. 5 and 8 ఇంటర్చేంజ్ చేస్తే అసలు స్టోరీ ఏమవుతుందో చూద్దాం. ఓకేనా? చలో, ఫస్ట్ 4 క్యూబ్ డివైడెడ్ బై 5 8 బ్రాకెట్లో ఉంది ఇది. ఫైన్. తర్వాత ఏంటమ్మా? ప్లస్ 91 divided by 7. You're not changing this kada anyway. 91 divided by 7. How much is 91 divided by 7? Amma? 13 into 5 minus 66 plus, how much is this? 64 divided by 8. Come on. So 8 plus 65 minus 66 plus 46. అంతే కదా. 7 plus 46. Done. Last question for the day. Fox, cunning behavior. Rabbit is timid. Timid అంటే భయపడటం. ఓకేనా? Is this clear? Any doubts? Thank you. బాబు క్లోజ్ అయిందా?
క్లోజ్ అయిందా?